연립방정식을 풀 줄은 아는 것 같아요. 근데 자, 제가 이런 류의 학생도 많다. 이 얘기를 좀 드릴게요. 이 학생은 제가 봤을 때는 연립방정식을 풀 줄은 아는 것 같아요. 근데 답안지 이렇게 쓰면 제가 점수를 줄 수 있을까요? 이거 좀 제가 X만 답을 적어 놨잖아요. 그러니까 제가 제가 이런 문제까지 제가 부분 점수를 줘서 제가 사실 좀 자존심이 상해서 이거 부분 점수 안 줬어요. 아니 그 답안지를 좀 성의 있게 써라. 여러분들 몇 번 제가 얘기했잖아요. 좀 아는 거는 다 맞춰라. 근데 연립방정식 근 쓰라면 X 그만 적어. 2차 방정식 근 하나만 적어. 그럼 어떻게 점수를 줘요, 사실. 그러니까 이게 뭐 여러분들 그래도 부분 점수 달라고 이렇게 얘기할지 모르겠지만 저는 2차 방정식, 연립방정식 푸는 것까지 그렇게 솔직히 부분 점수 줘 가면서 그렇게 채점하고 싶지 않았고요. 그러니까 이런 거는 딱 여러분들이 맞춰야죠. 근데 이거를 못 맞추는 학생들이 생각보다 많다. 그러니까 이거는 사실은 그러니까 저는 공학 수학 완전 이전 문제라고 생각해요. 그러니까 이게 여러분들이 뭐 시험 보는 훈련이 덜 돼 있는 건지, 중고등학교 수학이 뭐 정말 중고등학교 수학을 적극적으로 안 했던 건지 뭐 잘 모르겠어요. 제가 여러분들 개인 사정은 잘 모르겠는데 어쨌든 이 상태로 계속 대학이 오고 진행이 되고 이게 계속 여러분들이 학년을 먹어가고 이런 게 사실 무슨 큰 의미가 있나 싶어요. 저 개인적으로. 그냥 이렇게 해서 대학 졸업장 따겠죠. 솔직히 얘기해서 2차 방정식 몰라도 대학 졸업장 딸 겁니다. 저는 뭐 딸 거라는 걸 의심치 않는데 그렇게 해서 2차 어 그렇게 해서 대학 졸업장 따고 여러분들 계속 진학하는 게 그렇게 큰 의미가 있나 싶은 생각이 솔직히 좀 들어요. 이게 여러분들 좀 생각이 다를 수도 있는데 저는 그렇게 생각합니다. 저는 큰 의미가 없는 것 같아요. 그냥 그렇게 나온 대학 졸업장이 도대체 무슨 의미를 갖는지도 잘 모르겠고 그러니까 여러분들이 대학에다가 등록금을 냈다는 의미는 있겠지만 그 이상의 어떤 의미가 있는지 사실 잘 모르겠어요. 사실 잘 모르겠습니다. 이게 좀 물론 이 중에서 잘하는 학생도 있어요. 근데 문제는 이런 학생들이 점점 늘어나기 때문에 수업이 솔직히 정상적으로 진행이 안 돼요. 그러니까 여러분들이 어떻게 생각할지 모르겠는데 너무 솔직히 무기력하고 공부할 생각도 솔직히 없는 것 같고 어 이게 솔직히 어렵고 싶고의 문제가 저는 아니라고 생각해요. 저는 이게 뭐 어렵고 싶고의 문제가 아니라 그냥 좀 어떤 기본 같은 거라고 생각을 하는데 그게 안 돼 있는 분위기가 너무 있다 보니 이게 사실은 좀 어렵고요. 물론 담당 교수가 반성해야 될 게 1번이라고는 생각을 합니다. 그런데 저도 이제 더 노력을 해야겠고 여러분들에게 좀 더 신경을 쓰고 해야 될 부분이 있다고는 생각하지만 근데 그것만으로는 해결되기 어려운 부분이 있는 것 같아요, 분명히. 그래서 이건 여러분들이 부족하다라고 생각이 되면 그 부분을 메꾸든지 뭔가 방법이 있어야 돼요. 그냥 이대로 지나가면 학기는 끝나겠지가 맞아요. 그러면 졸업장도 딸 겁니다. 문제는 없는데 그렇게 대학 생활 보내는 게 그렇게 큰 의미가 있을까? 여러분들 인생 시간이 너무 아까운 게 아닐까? 뭐 이런 생각을 많이 합니다. 많이 해요. 저는 솔직히 좀 많이 하고 이번에 채점하면서도 뭐 비슷한 거 되게 많이 봤어요. 제가 사실은 더 적나라한 것도 있는데 안 갖고 왔어요. 좀 사실은 좀 자존심도 많이 상하고 제가 채점을 하면서 이번에 좀 사실은 자존심 상한다는 생각을 되게 많이 했습니다. 꼭 그런 학생들이 있어요. 1, 뭐 A 이거 제가 이렇게 좀 돌려 지금 이렇게 알고 있는 학생들이 있을 겁니다. 어, 이거 이거 분의 더하기 1, 이거를 A분의 1이라고 쓰는 학생도 있어요. 저는 이게 실수의 문제가 아닌 것 같아요. 그냥 여러분들 이거 분수 더하기를 잘 못하는 것 같아요. 그러니까 이런 학생들이 많아요, 지금. 제가 봤을 때 줄지어 한 10명 정도 있습니다. 10명 정도 있고요. 나머지 학생들도 이 정도까지는 아니겠지만, 좀 그렇다 싶은 경우가 많아요. 그래서 여러분들 이거 공부 안 하면 그냥 계속 이렇게 자존심 상하는 채로 가는 거예요. 그래도 대학 졸업장은 딸 겁니다. 대학 졸업장은 따요. 뭐 지금 현재 대학 구조에서 이런 학생들 내칠 수 없는데요. 그렇지만 계속 이렇게 가서 우리가 만들어가는 대학 강의실이 이게 무슨 큰 의미가 있나 솔직히 싶습니다. 그래서 조금 심각하게 받아들여야 돼요. 여러분들이 내가 이런 기초적인 게 전혀 안 된다 싶으면 가서 공부해야 되고요. 네. 저는 사실 좀 놀랐어요. 이번에 1, 2번을 못 맞추는 학생이 그 정도 있다는 거는 사실 조금 심각한 문제입니다. 사실 좀 심각한 문제고 여러분들 냉정히 좀 바라봐야 돼요. 그리고
이번에 1, 2번도 못 맞춘 학생들은 저는 그냥 F를 줄 생각입니다. 다시 와서 그래도 졸업해야 되니까 성적 달라고는 하지 마세요. 네, 저는 그거는 안 주는 게 맞다고 생각해서 다시 듣는 게 그 학생에게도 도움이 된다고 생각해서 그렇게 하기로 했으니까 그렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 물론 다른 걸로 점수를 받아가시면 돼요. 그런데 쉽지는 않을 것 같아요. 제 생각에. 네, 좀 그런 생각이 듭니다. 제가 좀 솔직하게 얘기할 부분은 얘기하고 여러분들과 저가 뭐 사이가 나쁠 건 전혀 없는 사람들이에요. 그런데 그냥 계속 좋은 게 좋은 거다라고 넘어가면 끝단도 없을 것 같아서 한번 좀 얘기를 해야겠다고 생각했어요. 네, 공부를 기초적인 게 이게 대학 공부까지가 아니고 그냥 중고등학교 내용을 모르는 학생들은 좀 가서 공부를 했으면 좋겠습니다. 이게 저는 솔직히 적성 문제도 아니고요. 대학의 공부 문제, 수업 문제 다 아니라고 생각합니다. 그냥 기본에 해당하는 문제니까 이것도 뭐 이게 수학의 독성이 있어야 아는 내용이 아니거든요. 예, 이거 뭐 분수 더하고 2차 방정식 풀고 이런 거는 수학의 적성이 아니라 그냥 국민의 공통 교과 과정 안에 들어가 있는 수학적인 내용들이고 그거를 공부를 했나 안 했나로 사실 갈라지는 문제입니다. 여기까지 하겠습니다. Okay. Today we will start with the Legendre equation. Legendre equation is type of Euler-Cauchy equation. So, 제가 사실 수업 준비하면서 이게 다 무슨 소용이 있나 싶은 생각이 들긴 해요. 근데 이제 와서 다 때려칠 수는 없잖아요. 그래도 공부하고 싶어 하는 학생이 있고 공부할 수 있는 학생들이 있는데 제가 다 그만두고 자 이제 2차 방정식부터 합시다. 이렇기에는 솔직히 너무 자존심 상하잖아요. 네, 좀 그렇게까지 하고 싶진 않았고 좀 저도 많은 생각이 드는데 일단은 진행을 하겠습니다. Okay. For the cases, the general form is given by n equal real number. Okay. So by the series solution, we get that is general form of the series solution. Okay, we can assume this. Okay, we put it there, then we have m minus 1 am x m minus 2. Used to be star n equals 0. However, we start with second derivative, we perform, so n equals 2 to the infinity. Okay, for one derivative, for those parts, we can write down okay. So those ways we can substitute s equal m minus 2. Okay, so we start with again we write down first of all m equal 2 for those case s equal m minus 2, then we can write down s equal 0 plus 2 s plus 1 as plus 2 xs. The conversion process, any questions, please let me know. 자, 이렇게 넘어가는 거 잘 모르겠다. 이런 학생 얘기하십시오. 제가 조금 더 설명해 주겠습니다. 자, 진도가 빠르다고 하지 말고 물어보라고 할 때 물어보세요. 네. 그러면 체크하고 넘어가는데 여러분들 가만히 있고 나중에 하나도 모르겠다고 하는 것보다 질문하는 게 100만 배쯤 좋습니다. Okay. If you are good with this, then m equal 2 to infinity m minus 1 am xm.
it can be given by, okay, it can be given by s equal 0, infinity, s minus 1, as, xs. Okay, then you can ask me, okay, you can ask me that if we convert it by this way, it will be s plus 2, s plus 1, right? It can be converted by that way. Also, as plus 2, x, s plus 2, right? Like this way, equal 0 to infinity. However, this form can be rewritten by this way. Why is that? Because we plug s equals 0, anyway, this term will be 0, okay? So it can be rewritten by this way. There is no problem. 자, 이렇게 적어도 왜 이렇게 적을 수 있습니까? 라고 물어볼 수 있는데요. 그것은 s는 0을 넣으면 어차피 0이 되니까 그 항은 무시할 수 있는 겁니다. 그렇죠? 그 항은 무시할 수 있기 때문에 우리가 이런 형태로 적을 수 있어요. Okay. Then, what about the case here? And m plus 1, m equal 0 to infinity, am x to the m. We say that s equal m minus 2, s equal m minus 2, then those equations can be rewritten by s equal 2 to infinity, a to the s, x to the s, right? 자, s는 n 플러스 2니까 이렇게 주어지겠죠. 맞아요? 자, 그런데 finally, it is still also same by, so okay, we do this by this way, then actually we can write 이렇게 한번 시작해 봅시다. 그러면 s equal 2, then m equal s plus 2, so a s plus 2, x s plus 2, and it has to be 0. 자, 이렇게도 적을 수 있겠죠. s가 0으로부터 출발한다. We can start with s equal 0, and those forms are also fine. Okay, those forms are also fine. Okay, for that way, how can it convert it to the s equal 0 to infinity as xs? 자, 근데 우리가 이렇게 쓸 수 있거든요. 어떻게 이게 가능할까요? How does it possible? 왜 이게 가능할 것 같으세요? 대답할 학생 있나요? 대답할 학생 없어요? 일단 진행하겠습니다. Okay, so now the total equations we compare the coefficient in front of x to the s, then it will be then therefore we have
자, 이것을 인수분해하면 이렇게 됩니다. factorization이라고 해요. factorization으로 인수분해를 하면 이렇게 쓸 수 있어요. 이거 두 개 정리하면 s 플러스 s가 되고요. n 플러스 1이므로 우리가 이런 형태로 정리할 수 있습니다. So we get the reductive relations from this. Okay, that is redounded polynomial. Okay, by that way, we get the relations. That is general relations for the coefficient between redounded polynomial, and that relations will say that it is recursion formula. What the recursion formula means, as plus 2 is given by form of as plus 1, as minus 1. That way, we say it is a recursive formula. 저렇게 선행하는 지수들이 후행하는 지수들의 폼으로 표현되는 것을 우리가 재귀적 관계다 이렇게 이야기합니다. 예. 자, 여기까지 진행하는데 어떤 궁금한 점 있나요? 교수님, 예, 그 아까 시그마 2에서 무한대까지 예. ASXS에서 왜 0에서 무한대까지 ASXS로 변하는지 혹시 다시 한 번만 알려주실 수 있으실까요? 자, 그 경우를 조금 살펴볼 필요가 있는데요. 자, 그 경우 다시 살펴볼 필요가 있는데, 그 경우는 어떻게 보면 사실은 마이너스 1부터 플러스 2, AS 플러스 2, XS 플러스 2가 돼요. 이것은 왜냐면 미분을 취하고 앞에 거를 미분을 취하고 요것이 내려오고 그러니까 이런 겁니다. x 스퀘어 y 프라임이 되기 때문에 2 프라임이 되기 때문에 s 플러스 2가 내려오고 개수가 x 스퀘어를 다시 곱해주니까 원래 개수로 복귀가 되는 거예요. 그러니까 물론 그것은 s 플러스 2, s 플러스 1이 나오게 되는데 요거에 대한 거는 다른 텀에서 정리가 됐고 요거만 남아 있어요. 요거만 남아 있어요. 이렇게 되는데 요것은 정리를 하게 되면 S는 1부터 무한대까지 SAS, XS다 이렇게 쓸 수 있고 we can write down this way. S가 0을 넣게 되면 그것은 S는 0부터 무한대로 다시 쓸 수 있는데 그 이유는 0을 넣어도 어차피 0이니까 배수의 밸런스를 위해서 이렇게 쓰기도 한다. 이렇게 정리가 되어 있습니다. 그래서 여러분들이 강의록을 다시 한번 살펴보시면 아마 이 내용을 여러분들 좀 정리해서 보실 수 있을 것 같아요. 이런 질문입니다. 감사합니다. 그래, 네. Okay. So we get first of all A2 is represented by A0 and that is given by n plus 1 A0. Why is that? Because since s equals 0, we put s equals 0 there, and we get the relations here. A2는 A0에서 표현되죠. So similarly, A4 is represented by n minus 2, n plus 3, A2. Okay, so by that way, we can think that A4 is also given by 12, 4, and n plus 1, n minus 2, n plus 3, A0. 이렇게 해도 되겠죠? That is also fine. So once we determine the A0, then Legendre coefficient of even number A2, A4 is all determined. Okay. What about start with A1? A1, then
A3, in that case, is S equal 1, so it have to be 6, n minus 1, n plus 2, A1. A5 equal minus 20, n minus 2, n plus 4, A3. Okay, so we can also evaluate A3 when we know A1. Okay, so since it was power series solution, so it can be represented by A1x, A2x squared, A3x cubed, A4x 4 that way. It can be rewritten by 1 minus x squared minus 24 and n minus 1, n minus 2, n plus 3, x4 that way. Also for odd term, x minus 6, n minus 1, n plus 2, x cubed, 120, 자, 여러분들이 이 개수를 지금 눈으로 다 계산할 수는 없을 겁니다. You cannot estimate all coefficient by at this side. It is impossible. However, even you can catch the logic, then that's enough. 왜 이렇게 표현될 수 있는지 로직만 캐치하면 돼요. 지금 이 코에피션트 계산까지 눈으로 다 할 수는 없습니다. 그렇지만 아까 제가 리커시브 릴레이션을 보여줬고 A2는 A0에서 표현되고 마찬가지로 A4가 A0에서 표현되고 A3가 A1에서 표현됐고 A5가 A3에서 표현됐기 때문에 A5는 또 마찬가지로 A1에서 표현될 수 있을 것이고 그 로직을 이해하면 되는 거예요. 수업 시간에. 그런데 수업을 들을 때 이거를 다 눈으로 계산하겠다라고 따라오면 못 따라와요. 그렇게 듣는 게 아닙니다. 수업은. 수학은 그렇게 공부하는 게 아니고 그 디테일은 시험 전날 채우면 돼요. 제가 공부한 걸 잠깐 조언을 해주면 그 디테일은 수업 전날에 채우는 겁니다. 지금은 여러분들이 이게 왜 이렇게 주어지는지를 이해하면 돼요. 그런데 그게 이해가 안 된다. 그럼 이제 못 따라오고 있는 거예요. 그러니까 여러분들이 수업을 못 따라온다는 거를 눈으로 다 못 따라간다. 그거는 무슨 여러분들이 아인슈타인도 아니고 한 번에 다 따라가는 건 불가능하죠. 그거는 못해요. 그거는 못하는데 다만 이게 왜 이렇게 나오는지 논리는 수업 시간에 따라가야 돼요. 논리는. 눈으로 이 개수를 다 따라가라는 게 아닙니다. 그래서 제가 일부러 디테일을 다 적지 않는 경우도 있어요. 그거 보고 믿지 말라고. 그게 중요한 게 아니다. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 수학을 좀 고등 수학을 공부할 때는 여러분들이 그런 것들을 캐치할 수 있어야 돼요. 예, 좀 그런 얘기를 하고 싶어요. 오케이. 또 예, 예, 예. A5 이게 맞는 것 같은데? A3, A5 맞는 것 같습니다. 예. 왜냐면 A5가 20분의 n-2, n-4의 A3잖아요. 마이너스. n-3이라고. 마이너스 3이 돼야 될 것 같습니다. 어디 A4에서요? A5. A5 그 시계로 보기 잘못했다. 다시 한번 보겠습니다. n 플러스 3, n-3이 맞겠네요. 예, 맞아요. n-3. 요건 n-3입니다. 네, 요거는 제가 수정해서 다시 올려줄게요. 오케이. So it can be rewritten by y1x plus y2x. Okay? This part is written by y1x, it's y2x. Perform ratio test, okay, ratio test, then we can write down s go to infinity
For those infinity, the important is highest order coefficient. So highest order here is -1, which is a coefficient of s square. It is 1, so we get the absolute value. It is 1. Okay, so we can perform ratio test, and we found that okay, this series converges. Okay, this series converges. Okay, so now we have then those relations here. Now I would like to say that the equation says, let's say Legendre's polynomial n equal 3. N equal 3 means Legendre polynomial, let's say px is given by whatever and whatever x and whatever x squared and whatever x cubed. So that is third order polynomial. Okay, that's third order polynomial. Then I would like to ask that what is value of A5? A5는 얼마일까? Zero. 0. A5 is 0. So recursively we have A7 0, A9 0, right? We have that. Also, since A4 equals 0, so A6 0, A8 0, that way. Okay? So we can say that so I would like to say that general Legendre polynomial is combination of y1x, y2x. Then, since it is odd order polynomial, even order polynomial. So when they say the Legendre polynomial is nth order, when n is odd number, then y1x is nth order polynomial. When n is even number, then y2 is nth order polynomial. 무슨 소리인지 이해가 되죠? n이 홀수면 y1이 n 참수이고 n이 홀짝수라면 y2가 n 참수가 되는 그렇죠? Okay. So in general, so let's move on to the page. Let's move on to the page 11 again. Even though there is typo, then I would like to fix it. Then okay. So let's for simplify, we assume A0, A1 equal 1. Okay. Then with the start with this point, then we can have something. Okay, then let's assume the generalized Legendre polynomial Pnx is nth order polynomial. Then we can say what is Pn1 in general? Pn1은 얼마일까? 혹시 얼마일 것 같으세요? 자, Pn1이 좀 어렵다면 자, 이렇게 해보겠습니다. What about the Pn0? Pn0는 얼마일까요? 그러면? 이건 쉽다. One. Pn0는 if the case it is odd order polynomial, okay? Odd order polynomial, then we cannot say odd order polynomial. 자, Pn0의 경우는 어떻게 될까요? 일단, okay, why would I like to say that? The generalized Legendre polynomial is given by a0 y1x plus a1 y2x 이렇게 주어지다.
이거 이렇게 되죠. So since it can be even order, odd order, right? 자, 이렇게 주어지고 what about the value y1x? So y1 0 is what? 자, y1 0는 어떻게 되나? 이렇게 질문할게요. y1 0는 어떻게 되죠? y1 0 is always 1, right? y2 0 is always 0. 그쵸? That we can have. So Pn0 is, we can generally say A0. So when A0 is 1, then Pn0 becomes 1. When A0 is 0, then Pn0 is also 0. 이해가 되죠? A0에 따라 달려 있어요. It depends on the value A0. 오케이. 자, 이 부분이 이해가 안 가는 학생이 있나요? 자, 제가 여기서 y1 제로는 1이고 y2 제로는 0이다 얘기했는데 이게 이해가 잘 안 가는 학생. 자, 여러분 너무 심각한 표정 짓지 마시고요. 사실 우리 상황이 약간 심각하긴 하지만 그래도 웃으면서 합시다. 예. 가급적. 예. 자, okay. So there are many other properties. So such a kind of Pn minus x is given by minus 1 to the n Pnx. Why is that? 이건 왜 이럴까요? Why there is those kind of properties? Because if n is even number, then it means Pn minus x is Pnx. That is true. Why is that? Because y2x is only function of 0, x squared, x4 to that way. So that is true. When n is odd number, and Pn minus x is negative Pnx because y1x is function of x to the cube, x to the fifth, that way. 이렇게 되어 있으니까 이렇게 되고 이렇게 되어 있으니까 이렇게 되는 거겠죠. 그쵸? So if the important thing is Legendre polynomial, when n is even number, then we can say Legendre polynomial is y2x. When n is odd number, then we can say the Legendre polynomial is y1x. Okay. Another thing we have is another properties is Pn1 is always 1. Okay. When the case is A0 equal A1 equal 1. 이렇게 돼 있으면 이렇게 되는데 요것은 you have to calculate the summation of series. 합을 구하다 보면 우리가 이렇게 할 수 있는데 요거는 아직까지 본 수업 시간에 하진 않겠습니다. We do not cover this thing, I think. 이것까지는 하지 않겠어요. 하지만 매우 유명한 성질입니다. It is very famous properties. So if you take a figure at slide 12, then all Pn1 value is converged to the 1. Okay. 오늘은 수렴한다는 사실을 알 수 있어요. Then for any other properties, such kind of those properties are also there. Okay. I do not want to perform the generalized proof. Just I will just introduce some of the properties. Okay, some of the properties. I think that can be better. 이것도 뭐 이렇게 우리가 구할 수 있고요. Let's assume for 몇 가지에 대해서만 보일까요? n equal 0, and Pn circle and prime have to be 0. When n equal 1, and then I would like to say that P1 prime 1 is same as A0. No, it is derivative, so it can be 0, also derivative. Then what about the case n equal 3? n equal 3에 대해서 한번 해보죠. n equal 3, then yx, the pnx is given by
P and X is given by 1 minus 2 and n plus 1 x squared. So P and prime X is given by negative and n plus 1 x, right? And what is n? N equal 3. So we put those way, then it will be negative 12x. Okay? 자, 이렇게 구할 수 있죠. 그래서 1을 넣게 되면 우리가 해당 결과를 얻어낼 수 있을 겁니다. 뭐 다양한 성질들이 있어요. 다양한 성질들이 있는데 the most important quantity properties of Legendre polynomial is take that way Pmx, Pnx, Ex is given by 2n plus 2 gamma mn. Then what is gamma mn? Is Kronenberg delta. Kronenberg delta when m equal n, then delta mn is 1. When m is not same as n, then delta mn equal 0. Okay. 자, 이 성질은 이렇게 되는 성질이 뭐랑 관련이 있을까요? 혹시 여러분들 배운 것 중에 짐작가는 거 있나요? 이런 프로퍼티는 뭐랑 관련이 있을까요? 논리회로랑 관련이 있을 것 같습니다. 예? 논리회로랑 관련이 있을 것 같습니다. 논리회로. 원학생이에요? 19학번 최영준입니다. 아, 예, 감사합니다. 제가 무식해서 논리회로까지는 잘 모르겠고요. 논리회로 아마 관련이 있기를 바라겠습니다. 제가 없다는 게 아니고 제가 몰라요. 이거는 여러분들 1차 회로, 1차 독립, linear independence와 관련이 있습니다. So when for the cases m equal n, it is non-zero. Other than that, it is all zero. So we can say Legendre polynomial Pmx, we can say it is orthogonal. 자, 여기서 orthogonal이 다시 나옵니다. It is orthogonal basis. Then we can say that if we solve diffusion equation, 자, 이거는 그냥 편하게 들으세요. diffusion equation을 spherical coordinate, 3차원에서 구좌표계에서 풀면 이 레잔드르 폴리노미얼이 나오거든요. 그래서 공학적으로 보면 의미가 큰 폴리노미얼입니다. 큰 폴리노미얼이고 우리가 미분방정식을 풀 때 되게 자주 보는 구좌표계에서 이렇게 주어진 디퓨전 이퀘이션이나 라플라스 이퀘이션이라는 것을 풀게 되면 이러한 방정식을 얻을 수 있습니다. 사실 여기는 저 개인적으로는 좀 인덱스하게 여러분들이 들어가야 되는 내용이라고 사실은 생각을 하는데 수업이 시간이 한정적이고 우리에게 주어진 리소스가 한정적이기 때문에 이 정도 소개하는 선에서 수업을 마칠까 합니다. 저는 좀 개인적으로는 좀 아쉽지만 우리가 모든 걸 다 할 수는 없기 때문에 이렇게 간단한 소개 정도 하고 수업을 마치는 걸로 하겠습니다. 그다음에 Okay, so any questions on Legendre polynomial? Fine. Okay. Then now we want to move on to the Frobenius method. Okay, Frobenius method. There are also many things to solve. 여러분들 공부할 게 너무 많다고 느끼나요? 근데 제가 사실은 저도 고민이 돼요. 왜냐면 저는 솔직히 그런 생각이 듭니다. 여기 있는 학생들이 다 뭐 연구직으로 가거나 이럴 거는 아닌 것 같은데 여러분들하고 다 공부하자고 하는 게 그러니까 이 사실 수업 과정 내용은 어느 정도 여러분들이 연구직을 하거나 이럴 가능성이 있다고 생각하고 진행이 되는 거거든요. 사실은 그걸 다 할 필요가 있나 싶은 생각도 들어요. 저도 그런 생각이 듭니다. 저도 그런 생각이 드는데 근데 여러분들 이런 게 있어요. 접해보지 않으면 아예 자기가 할 때 아는지 모르는지도 모르거든요. 근데 그게 저는 좀 긍정적이지 않은 것 같아요. 제 생각에는. 여러분들이 그쪽에
적성이 있는지 흥미가 있는지 한 번 정도 경험해 보는 게 학부 과정에 저는 필요하다고 생각합니다. 그러니까 여러분 해보시고 정 아닌 것 같으면 딴 거 하시면 되잖아요. 그죠? 딴 거 하시면 되는데 아예 안 해버리면 내가 그게 나이가 나한테 재미있는지 할만한지 사실 그것도 모르고 지나가는 거라서 그게 좋지 않다고 생각합니다. 저는 개인적으로. 그래서 제가 공학수학 첫 시험 시간에도 얘기했지만 여러분 이거 잘한다 그래서 많은 돈을 벌거나 사회적으로 출세하는 건 아니에요. 네, 세상은 그런 거 인정해주지 않지만 우리는 수학 시간이니까 공부를 하겠습니다. 네, 수학 시간. So now we will move on to the Frobenius method. Frobenius method is slightly more complex. I would like to say the differential equation given by this way. Importantly, B is also polynomial of x. C is also polynomial of x. B and C. And the important thing is Bx and Cx have to be analytic. X equals 0. Okay. And has at least one solution around x equals 0. Okay, at least one solution. Then someone can ask what analytic means. In this course, I would like to say that analytic means we can differentiate bx and cx at around x equals 0. 본 수업에서는 analytic을 x equal 0 근처에서 bx와 cx가 다 미분 가능한 것으로 그렇게 설명하겠습니다. 조금 더 고등수학으로 가면 약간 다른데 본 수업에선 그렇게 그냥 이해하고 갈게요. Frobenius method, even though bx and cx is analytic, however, we can find out that bx divided by x is not analytic any longer. bx divided by x는 analytic하지 않아요. 하지만 bx는 analytic하고 cx는 analytic하다고 가정하겠습니다. Okay. Then the way to solve this, okay, the way to solve this, 좀 기운내고 합시다. The way to solve this is yx is x to the r. So far, like let's say the Legendre polynomial in that case is all coefficients are analytic. However, now the coefficients are not analytic, so we have to put those additional terms. We say it is Frobenius. So bx divided by x, cx divided by x squared is singular in the vicinity of x equals 0 with a0 is non-zero assumption because it means xr equal a0 plus a1x plus a2x squared that way. Then why there is condition a0 is not 0? 이거 왜 붙을까요? 여러분들 이거 왜 붙을지 한번 생각해 보세요. 왜 붙을 것 같으세요? Because if a0 is 0, and the equations becomes xr plus 1, a1 plus a2x. Okay, so in that cases, we can make also those forms. So the main assumption on this formulation is a0 have to be non-zero. a0가 0이 아니어야 됩니다. 이런 솔루션이 있어요. Okay, then Frobenius method. It can be rewritten by okay, and we have the assumption b0 plus b1x plus b1x squared cx b0 plus c1x plus c2x squared
Okay. Then I would like to apply the power series method. 자, 우리가 파워 시리즈 메소드를 하는 이유, 여러분들 이거 어널리틱하게 못 풉니다. 여러분들이 이점 시리즈 배우기 전까지의 방법으로 이 미분방정식 풀 수 없어요. 그래서 우리는 더 많은 미분방정식을 풀고자 이런 짓들을 합니다. 네, 라고 얘기하는 건 수학자들이 하는 얘기니까 여기 수학자 없죠. 그래서 잠깐 얘기하겠습니다. 네. xm plus r. Why is r? Because we multiply x to the r. So y prime is infinity m plus r a m x m plus r minus 1. Okay, so it can be rewritten by x r minus 1 common factor r a 0 plus r plus 1 a 1x y2 prime is m plus r m plus r minus 1 m equals 0 infinity am x m plus r minus 2. So it can be written by x r minus 2 common factor r minus 1 a 0 plus r plus 1 r a1x. 자, 여기 이계 미분하는 것까지 잘 이해 안 가는 부분. 여기까지 다 오케이죠. 다항함수 미분이에요. It is just only differentiation of polynomial. Okay, 다항함수 미분입니다. Okay, then we put those results yx to here, y prime to here, y2 prime to here. Okay, and we only consider. Okay, so 해볼게요. y2 prime, it is x r minus 2 r minus a 0 in both ways. Okay, it's y2 prime. So coefficient of x to the r, we have to calculate coefficient of the x to the r. So it is given by the equation x2 square dx y prime cy equals 0. So we have to compare the coefficient of x to the r. It was given by from the y2 prime x square, we have to multiply x square, then coefficient xr here is given by r minus 1 a 0. Okay, from here y prime, then we have x r minus 1 r a 0 go to dot multiply by x, then it is given by e0 r. Here it is only cy, so the term of the x to the r is only given by c0. Okay, then we say it is initial equation, which is comparable to the characteristic equations for the former chapters. 자, 이 조건을 만족해야만 satisfying this condition means if we can solve the equation here, right? 이 조건 만족해야 된다는 거 알겠죠? We only compare the coefficient of x to the r, then we get those types of initial equation. Okay? Since it is quadratic equation, so we written by and discriminant is given by b0 minus 1 square minus 4c0. Okay, that is discriminant.
Okay. Then I would like to start with that. Assume y1x is a solution of the equation 2. Okay, equation 2 means y2 prime, xb, y prime, x squared c, y equals 0. Okay. If y1 is a solution, then we can assume that y2x, which is reduction technique, y1x, ux is also solution. Okay, then we get those reduction techniques. Then we have y2 equal uy1. So y2 prime is u prime y1, uy1 prime, y22 prime, u22 y1, 2u prime y1 prime plus u y1 2 prime. Okay, so we have x squared y22 prime, bx y2 prime, cy2 is, by rearrangement, we have cy1 xb y1 prime, x squared y1 2 prime plus u plus xb y1 plus 2x squared y1 prime plus u2 prime x squared y1. Unfortunately, since we say y1 is also solution of the initial equation here, that term goes to 0. Okay, that term goes to 0. So the equation what we have is only this part is remained. Okay, only this part is remained. Then we can divide by 2 here. 자, 나눠주겠습니다. 그러면 u2 prime plus u prime, and we have, first of all, we have those terms, and actually it used to be x to the b. However, b is also polynomial, so we can write down x plus b to x squared that way, and many other terms are also there. Instead, okay. Then we have the relations from that u2 prime plus u prime to x to the r, a0 plus a1x plus, that is nothing but y1. And take the y1 derivative, it will be r, x r minus 1, and here we say ra0 because it was the unit, the power is used to be xr. This term power is xr plus 1, so we have that r plus 1 a1x, and now we have x b0 plus b1x plus many terms. That have to be 0. So we have that now u2 prime plus u prime, and once we multiply by those two factors, that is nothing but x. Okay. Then first coefficient we have to think about is the coefficient is 2r. Okay, so 2r is here, and anotherly, there is also term b0 divided by x here, so it can be rewritten by b0. Okay. Also, there are many other higher order terms. Higher order terms, where is it? Then there is also higher order term coming from here. Okay. Anotherly, there is also higher order term coming from here. We have to both consider that. So we just want to write down in generalized form as given by a1x, a2x square, anywhere. 자, 이건 무슨 얘기냐면 지금
1 over x에 대한 코에피션트만 여기서 뽑아내고 나머지 것들은 다 조합을 해보면 여러분들이 곰곰이 생각을 해보면 요건 1 over x가 됐고 요것도 다항식 그리고 요것도 다항식인데 결국 그 모든 것들은 지금 이것을 여러분들이 조금 더 생각을 해보면 이렇게 다항식 형태로 적을 수 있습니다. 다항식 형태로 적을 수 있고 여기서도 다항식이 나와서 이거에 뭔가 조합에 의해서 복잡한 개수들이 있을 텐데 우리가 그거는 그냥 K01, K1X, K0, K1바, K2바 이렇게 적겠다는 거예요. Okay? So, if when the case is delta equals 0, it means double root case, then initial equations have 1 minus B0, the solution. For that case is U prime, U2 prime, okay? It used to be x equal 2r plus B0. Once we put it here, then it becomes 1 over x, okay? And then we have K0, K1x, K2x squared, okay? So once we calculate, take the integration, then it will be 1 over x, okay? Minus ln x, and K0x, K1x squared divided by 2, K2x cubed divided by 3, better. Since we have, now we have U prime is 1 over x, 1 minus K0x, K1 bar x squared. If we take the exponential to the both sides, it gives exponential minus K0 bar x, K1 bar 2 x squared, K2 bar x cubed divided by 3, that way. That is included in exponential term, okay? Those exponential terms, I would like to say that e to the x is by Taylor series, we can write down x squared 2 pi, x squared 3 factorial, those ways e to the x. So we say K0, K1, K0x, K1x squared. Those terms are anyway we can write down in polynomial. 자, 무슨 얘기냐면 테일러 시리즈도 우리가 폴리노미얼로 표현할 수 있기 때문에 익스포넨셜 안에 폴리노미얼이 있어도 그것은 폴리노미얼의 제곱을 하고 3승을 하고 난리를 쳐도 여전히 폴리노미얼이랄 겁니다. 여기에 제가 디테일하게 계산하지 않아도 우리가 그렇게 짐작할 수 있어요. 그쵸? e to the x minus x square 지아무리 해봤자 폴리노미얼로 표현될 수 있을 거라는 겁니다. 그래서 we can do this. Then finally we have u prime is 1 over x and e to the something that was represented by minus k0 plus 2k1 x plus okay. So since it is u prime, so u is ln x minus k0 x plus k1 prime x squared. So we have that y2x is y1x ln x plus x to the r a1x plus a2x square and many ways. Okay. 자, 그런데 여기서 중요한 게 있습니다. What is important? Okay. So we can generally write down another solution when the initial equation has double root, then importantly we can have that. We can have that. There is another term is coming here. Okay.
중근을 가질 때 결국 lnx만 붙는 거예요. y1x가 뭐였죠? y1x가 어떻게 주어졌죠? We assume that y1 is, what was y1x? y1x 우리가 어떻게 처음에 가정했습니까? y1x was assumed by a0 plus a1x plus that is y1x. Okay, so y2x, then we have to multiply by lnx, and there is another consideration of the polynomial part as well. 자, 그런데 교과서에 따라서는 요거를 없애기도 해요. Depending on the textbook, some textbook omit this part. Why is that? Because this polynomial part is already covered by y1x. y1x에 의해서 이미 커버가 됐기 때문에 여기에서 적어주지 않기도 합니다. 예, 그거는 교과서 저자에 따라서 어떻게 기술하느냐는 사람마다 좀 달라질 것 같아요. Importantly, we can derive that since it has a double root, then there is term lnx. Why is that? Because once we derive the relation here, then there is term. There is term is given by 1 over x. So once we take the integration, it will be given by the lnx. lnx로 주어지기 때문에. 자, 프로베니우스 메소드는 좀 복잡하지만 강력합니다. 이거를 알면 여러분들이 더 많은 미분모 형식들을 풀 수 있어요. 오늘 한 내용들 뭐 질문할 내용 있나요? 코멘트할 내용이나. 프로베니우스 메소드를 굳이 하는 이유는 여러분들이 베셀 펑션을 풀기 위해서 사실 그래요. 베셀은 왜 하냐? 보면 여러분들이 아마 핵공학개론 시간에 보면 원자로를 원통으로 가정해요. 그래서 여기에서 여러분들 확산방정식을 풀면 베셀이 나오거든요. 베셀이 나오고 이건 여러분 저를 탓하지 마시고요. 자연계가 그렇게 생겨 먹었어요. 자연계가 그렇게 생겨 먹어서 하는 거니까 이걸 뭐 저를 탓하셔도 되는데 저를 탓한다고 바뀔 건 없습니다. 그냥 원자로를 풀려면 베셀 펑션을 알아야 되고요. 베셀 펑션을 풀려면 프로베니우스 메소드를 알아야 되고요. 여러분들이 그래도 원자로 공학과를 나왔는데 원자로에 대해서 어느 정도 아는 게 좋지 않을까요? 저는 그렇게 생각해서 프로베니우스 메소드를 하고 베셀 펑션까지 좀 공부를 해볼 생각입니다. So since we need those Frobenius method to get the solution of the Bessel function is used to solve the Laplace equation in cylindrical coordinate. The solution is given by the Bessel function. That is the solution for the diffusion equation of the neutrons in nuclear reactor. 자, 여러분들과 그 관점이 많이 겹치는 거라서 했고, 퀘스천이나 질문할 내용 있나요? 자, 오타 있었던 거 다시 잡아드리겠고요. 여러분들 좀 제용을 이게 사실 처음에 봤을 때 딱 재밌기는 어려워요. 저는 그건 인정합니다. 처음에 봤을 때 와 재밌다 뭐 이럴 것까지는 아닌 것 같지만 그래도 하다 보면 알게 되는 것들이 있거든요. 공부를 하셨으면 좋겠다는 생각 전해드립니다. 이 베셀 펑션 푸는 거는 공학 여러 분야에서도 풀어요. 뭐 재료공학 분야에서도 확산방정식 많이 풀거든요. 뭐 확산방정식 풀 때도 나오고 여러 분야에서 나옵니다. 그래서 참 다양하게 응용되는 거니까 여러분들 할 줄 알면 도움이 많이 됩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. See you next time.